Hola a todos. Today we're going to look at saber and conocer. Before we do, I wanted to point out the final exam study guide. So I placed this in the module here. Got a listening section. Okay, I've listed what's useful to study here. Vocabulary is going to cover these two sections. And again, I have everything listed that would be useful to study. It's two different sections there. For grammar, you can take a look at what we have. So we're, all the verbs that we've studied, okay, I have all these sections laid out here. Ser y estar. Estados de ánimo, this is adjectives of emotion and physical states used with estar. Adjetivos posesivos, presente progresivo, gustar, saber y conocer. Okay, so those are the grammar topics we're going to be looking at, and everything that you need to study is listed, and then we have a reading, and those pages are listed right there. Okay, it's a 2-hour exam, and your instructor will have some more information for that if you're not in my class. Okay, empezamos. Las vacaciones de verano. Bueno, falta poco. Dice, ¿qué vas a hacer durante las vacaciones de verano? Nombra 3 actividades. Okay, so here you can take a pause, and on the worksheet, you're going to list 3 activities that you're doing in the summer. I'm going to give an example. Por ejemplo, ese verano, durante las vacaciones de verano, voy a cuidar a nuestras gallinas nuevas con mis hijos. Y este es el gallinero que compré, that I bought, para nuestras gallinas. Tenemos 6. Son muy pequeños ahora, pero en un mes van a ser adultos, más o menos. Note the construction we're using. Okay, what are you going to do? So this is a form of ir plus a, and then the infinitive is going to be the activity. Voy a cuidar. Cuidar significa to take care of. I'm going to take care of our chickens. Con mis hijos. Bueno. Ok, puedes pausar, cumplir esta actividad y luego continuar. When you're ready, we're going to look at saber y conocer, página 165, 165 en el libro de texto. Bueno, dice, ve el video, después lee la información, observa el uso de los verbos de saber y conocer aquí y vamos a contestar estas 2 preguntas. Primero el video. Ahora vamos a conocer al señor Fuentes. Okay, Muchas gracias. ¿Saben cuál es mi profesión? ¡Policía! Exacto. Probablemente ustedes saben que mi trabajo es muy importante. Conozco a muchas personas que viven aquí y trabajo para protegerlos. Yo conozco muy bien la ciudad y las calles. Tengo un coche blanco y azul y sé conducir muy bien. Puedo correr muy rápido si es necesario. Y también sé hacer karate. Es un trabajo muy interesante. Bueno. What's the first person form of the verb saber and the verb conocer? Let's take a look if there's any examples. Sé es la forma yo de saber y luego conocer, conozco. They both mean to know. What would be the difference in their uses? Conocer is used to say that someone is familiar with a person or place. Saber is used to say that someone knows information or how to do something. Okay, to reiterate and give some examples. Animación. Okay, saber we're going to use to express knowledge of information. Por ejemplo, ¿sabes qué hora es? Okay, knowing the time, that's information. Also to express knowledge of a skill, and in that case, we're going to use an infinitive. Por ejemplo, Anita sabe cocinar. ¿Y tú? ¿Sabes cocinar? Yo sé cocinar muy bien. Cocino mucho. Conocer is used to express familiarity with a person, place, or thing. Por ejemplo, Marta no conoce a Pedro. Fíjense, this is what's called the personal a, la a personal. Anytime you have a verb, and it doesn't have to be conocer, it can be any verb, that is followed by a direct object as a person or maybe a pet, something personified, you can use what's called a personal a. Okay, there's no translation
from Spanish to English for this. It's just grammatically something that we need to remember to include. Otro ejemplo. Mis tíos conocen bien la ciudad de Madrid. ¿Y tú conoces el centro de Dallas? Yo sí conozco el centro de Dallas. So, in this context, I'm saying, have you ever been to downtown Dallas? Okay, do you know something about it? Now, let's say somebody asked me, Señor Shepherd, ¿conoces Seattle? No conozco Seattle. Okay, I've never been there. On the other hand, I do know a lot of things about it. At which point, I would say saber. Okay, no conozco Seattle, pero sé que está en el estado de Washington. Sé que está en la costa. Sé que es una ciudad muy grande. Okay, so I know some information about it. I've not been there. Okay, when you're talking about general concepts or subjects, to have a knowledge or familiarity with them, you're going to use the verb conocer. Por ejemplo, el artista conoce el arte prehispánico. O la enfermera conoce la medicina. Another example might be history of Texas. ¿Conoces bien la historia de Texas? Bueno, let's look at an activity. ¿Qué verbo usas? ¿Saber o conocer? Okay, entonces en cada espacio en blanco vas a poner una forma de saber o conocer. So take a pause here, complete this activity on a worksheet, and continue when you're ready. Okay, vamos a la página 166, 166. Actividad 5:30. Oraciones incompletas. Dice, indica qué opciones pueden completar las siguientes oraciones. Hay más de una posibilidad para cada oración. So there is more than one answer possible for each one, or each question. El médico conoce. ¿Qué conoce? Puedo darles un ejemplo. Conoce la medicina. Now this would be being familiar with the general topic. Okay, now there's another one that would apply to conocer. So I'll let you guys do that. You can take a pause here and continue whenever you're ready. Okay, luego vamos a la actividad siguiente, saber o conocer, página 166. Dice, primero completen individualmente las siguientes oraciones con las formas necesarias de los verbos saber y conocer. Después, túrense para leer las definiciones y decir cuál es una profesión lógica. Okay, we're actually just I'm going to modify those instructions. We're just going to fill in the blanks with una forma of saber o conocer. So we're going to continue practicing that. Por ejemplo, let's look at the model first, then we'll do one together. Estudiante uno dice, yo sé tocar el piano, un músico. We're actually just going to focus on that first part. This is an activity or an action, something you know how to do. Okay, so we're going to use saber. Now, if you're familiar with a person or a place, we're going to use saber or conocer. Conocer. Fabio conoce al presidente. Now, look at this. This is a, the personal a. El presidente is what it originally said. Anytime we have a plus el, they come together to make al, a contraction. De plus el will make del. And those are the two contractions in Spanish. Okay, estas son las actividades para hoy. So once you complete this, es todo para hoy. Gracias por mirar y adiós.